First of all, let me welcome Chief Guest Franklin Sir for gracing this occasion with his presence. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഏറെ പറയേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് എന്നെക്കാളും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും. കാരണം ഈസ് എ വെരി മച്ച് കോമൺ പോപ്പുലർ ഫിഗർ എമംഗ് യു ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 100 crore ഇവാലുവേഷൻ കമ്പനിയുടെ CEO ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ ബിഗർ തിങ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പാഷൻ in entrepreneurship he has done. കഴിഞ്ഞ NIT-യിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെക് ഫെസ്റ്റ് തത്വ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലെക്ചേഴ്സ് നോട്ടിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് യു എ ഹിന്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം when AIML or the institution level, if at all we are organizing a tech fest with some added ingredients, you know what to look for.